so there's a third possible drone overhead. I'm Patrick Lancaster. Right now we're going to the village of Kazakia Lochka. Butchered the name, I'm sure, but it's on the border, near the border of the Sumy region of Ukraine and Kursk region of Russia, in the Russian territory that was controlled by Ukrainian forces. We're going to be showing you what the situation is. We're here with a volunteer, a team that consists of Father Alexander. He's been in our last report. We're just bringing you everything as it comes. We're breaking up everything so you get as much out of each one of our reports as possible. This is a very dangerous road. We just keep getting, with every report, closer and closer to the border of Sumy and the actual contact line where Russian forces and Ukrainian forces meet in intense battle. But even though we're not there yet, there are drones above us, drones hunting Russian forces at any given time. And where we're going, we're expecting to see former Ukrainian bases, former Ukrainian positions, possibly inside churches, and much, much more. So stick with us. We're going to near the border of the Sumy region of Ukraine and Russian Kursk region, on the front line, or at least near it. We got so much to come. Please like, share, and subscribe. Remember to go down to the comments below, subscribe to my free Substack blog, and also support my work so we can move on from the Kursk region to the Belgorod region and show you everything that's really happening there in the supposed incursion by Ukrainian forces on the Belgorod region of Russia. There's so little information coming out, but we're going to do something about that. As a team together, we're going to be showing the world what's really happening. Можно сказать, что это? Это линия боевого соприкосновения. То есть мы въезжаем на ту территорию, где сопряжена с линией, где происходят бои за освобождение русской земли, направления Гоголевка, Юнаковка и we're headed into the front line or battle area, the area where there is battle going on. Let's hit it. So now we're going to have a look around and see what the situation is. Можно сказать, где мы находимся и что мы будем делать? Это Казачья Локня. Здесь у нас как бы есть храм, из которого мы уже в прошлый раз эвакуировались. Это кассетные, мы слышим, да? Территориально это где-то Гуево-Горналь. Вот это территориально. То есть мы вот находимся в Казачьей Локне. Вот эта дорога идет в Суджу. Тут на кольцо там Гоголевка, Гуево. Вот где-то вот это территориально, там вот это сейчас то, что мы слышим, происходит где-то Гоголевка, может быть Юнаковка, вот Гуево, Горналь. Вот в этих селах. Вот это бьют. В сторону Сумы, да? В сторону Сумы. Да, в сторону Сумы. Ну, видите, вот тут тоже вот он казак стоит, ихний. Вот. Ну вот как раз это вот, я думаю, Гуево, Горналь. Горналь она наверху, там монастырь Никольский. Вот. И, скорее всего, вот там идут сейчас боевые действия. И можно еще раз представиться себя? Я являюсь помощником начальника УФСИН России по Курской области по организации работы с верующими в УИС, в уголовно-исполнительной системе. Я являюсь и тюремным священником, и военным священником. И что твоя сила сегодня? Ну, сегодняшняя наша задача, вот мы хотим памятник, он был оскверненный, немножко подкрасить, потому что мы его уже исправили, вот приезжали этими днями, там осталось немножечко поделать. Ну и, конечно, в храме посмотреть, там состояние храма, что в каком состоянии находится, может быть, что-то еще вывезем, посмотрим. Потому что мы уже частично отсюда все вывезли, ну вот надо поглядеть, может быть, мы еще что-нибудь возьмем. Хорошо, спасибо. Да. And we can see the volunteers are trying to make the statues here, the World War II memorial, somewhat intact.
We come here often as we're here maintaining it, even though this is an active battleground. As we can see, I mean, here's a Ukrainian destroyed Kazakh vehicle. Розрисовано цвітами України, такой желто-голубой цвет был. Но мы все исправили, вот частично уже, видите, вот перекрасили назад. Сейчас и вот это тоже уберем. Вот. Ну, у нас в этом году 80-летие Победы, поэтому надо убрать вот эти акты вандализма, которые тут произошли. Это вы тоже сделали? Ну, здесь были эти венки, мы просто их как бы поставили. All right, this was it. So это был украинский база, да? Да, это украинская база. Да. Вот здесь мы видим их несколько таких вот позиций, где хранятся вот снаряды. Вот такие снаряды, вот как вот здесь. И вот вон там тоже вот в этом здании. So we've got ammunition from Western supplied NATO weapons here in this village. This was a Ukrainian position. So we're gonna have a closer look. Can't get too close because there could be booby traps and things like this. But we're gonna show you what we can. Okay, and here we can see the Ukrainian flags that are painted on those buildings next to this church. And keep in mind, what, you have this church here, and then right next to it are these Ukrainian positions with the ammunition, right next to the church. What возле церковь тут украинские позиции, тут украинские позиции. So круглый церковь. Это все украинские позиции здесь. Круглый церковь. Да. Но они трожь церковь, именно церковь или нет? Там, а в церкви был центр управления БПЛА, они там формировали. Там... Они сделают церковь тоже базу? Да, там тоже база. Мы сейчас зайдем и посмотрите, там есть сбросы. Uh-huh. So, you hear everything around the church and including the church was a Ukrainian position here in this town. Привет. Ну, сейчас их стало меньше, их тут было больше. Тут весь этот клуб был заложен вот такими снарядами. Вот. Ну, это бокс, это, видимо, где они находятся внутри. Что это как центр культурный, да? Да, культурный центр был, это клуб был. Клуб. И тут все было ими заложено. Center culture, you know, it's a place for plays and things like this. Oh shit. Это не труп. I thought that was a body. Can you go down there? It's a mannequin left over from the plays. And this looks a little too obvious. I'm not going to touch that. That looks like someone left that there to be touched. That could be a bomb underneath there. That was close. Drone Dini, да? Да, дрон дневной. Long range. So this is 2.1 gigahertz long range drones. So Ukraine used this church as a drone base in its computers. This is what the father tells us. And right now we are inside this church here near the front line that Ukrainian forces used as a base and everything around it. And it's been destroyed. So we're going to have a nice little tour from the Father Alexander here. Здесь
видите, вон икон, сколько икон. Ну, здесь был алтарник Константин, он вот это припрятал, все. Again, the same for drone long range. Пакет. Новый пакет. Вот, смотри. Peshket. It's Peshket. Ukrainian food. And here, this is definitely Ukrainian military MRE. So this was the Ukrainian forces' special place for flying their kamikaze drones and other drones. They closed it off so lights from other sides would get in, so they could use their glasses to fly their first-person view or kamikaze drones into their targets. And I don't know what that is. That looks like a bomb. Because you can just think here, not long ago, Ukrainian forces were here with glasses on, using this church to kill people. Regardless, soldiers, civilians, what? But, they're using this church. I believe that's a war crime. Comment in the description below if using a church as a military position is against the Geneva Convention or a general war crime. Give me your opinion. И патронов было много, и коробки вот эти, которые были, и здесь уже подготовленные боеприпасы, которые подвешивались под дроны. Тут здесь было все, но, по всей видимости, наши саперы поработали, уже забрали. Сейчас мы тогда и сами хотели это удалить, потому что, не дай бог, взорвется, а это ж храм повредится, вот так вот строение сохранится. А так храм только восстановили, только реставрировали, и видите, вот результат плачевный, придется восстанавливать заново. Входные двери какие, все красиво было, очень красиво было. Иконостас уже почти завершали изготовление, а так вот все разрушили, все порушили. И так в каждом храме, практически каждый храм, если проехаться, там Борки, Уланок, вот, по Грибках мы были, Малая Локня, 2 храма разрушено, вот, все храмы порушены, вот, в Сужде храмы порушены, там Махновка тоже храм сильно порушенный. Вокруг храма разрушения сильнейшее, там улиц нет уже. Вот, так что, вот такой результат цивилизаторов, которые вошли к нам. Здесь, видите, тоже эта стойка, по всей видимости, была какая-то антенна, вот у них, вот, видите, вот эти трубы. Это все, что осталось от укрофашистов. Вот, все от них вот осталось. Вот. И вот алтарная часть, святое место, они превратили в какой-то штаб свой. Это был у них штаб здесь. То есть они пришли, и они сняли, получается, все иконы, все кресты, да, или как это было? Нет. Частично старинные иконы, говорят, были похищены. Здесь был алтарник Константин, он еще и у него какие-то помощники были, вот в ящик все сложили иконы. Вон престолы лежат, которые были вот тут по боках. Вот, видно, он подсвечник валяется. Вот, вы видите, какая тут разруха произошла. Вот иконы, которые были ценные, писанные, вот здесь мы все иконы уже с подразделением взвод деда мы вывезли на склад в епархию. Это все мы сделали по благословению владыки. И на епархиальный склад мы сдали для хранения. Вот. Так что, что смогли мы вывезти, мы вывезли. Такое старинное, ценное. Вот. А так вы видите, что тут уже, что тут, все порушено, мебель разрушена, все разрушено. Это было все новое, его только восстановили, только привели в порядок храм, его так разрушили. Видите, здесь тоже вот какие-то прострелы вот мы видим, я не знаю, что взорвалось, окно разбито, может через окно влетело что-то и взорвалось.
невозможно. Видите, штукатурка, все. Храм старинный, добротный храм. Ведь и село называется Казачья Локня, там Малая Локня. Почему? Потому что это, ну, как бы локоть к локтю, это товарищество такое, казачье товарищество, братство такое. Вот поэтому вот и название такое, что здесь казаки проживали. На лоб одевали, в чеченскую. А мы сейчас упал. А мы вот делаем вот так, складываем вот таким вот образом. Вот. Сейчас, секундочку. Вот таким образом складываем. Сейчас вот такой шелковый вот так, чтобы крестик был. И куда-то под броник вот сюда вставляем. Под броник или под шлем куда-то вставляем вот так. Спасибо. Потому что на руке он быстро портится, а здесь вот так вот вставляем. All right, well, we have shown you what the situation here is in this village. And unfortunately, many villages like this. We hope this church is brought back to working condition soon, just like the rest of the village and all the villages around here. But you know, village used by Ukrainian forces as, or a church used by Ukrainian forces as a base, and positions all around it, and basically destroyed it, and they looted it. He says so. We're just bringing you the real facts here on the ground. Please like, share, and subscribe. Remember, there's a lot more to come. Hope we can wrap this report up here now, but who knows what's going to happen. We're out. All right, so just informed by the father here that this was the school of the village. And he hasn't been in yet, but we're going to investigate, see what the situation is. They use this school as a base as well. Well, of course, it's dangerous to go in here, but we're doing it for you. Like, share, subscribe. So now we're gonna head upstairs anyway and see what we can see of the school. Что там? Одежда. Ukrainsky, да? Here's some Ukrainian uniform of some sort. Get a close up of that. Мы видим сейчас как бардак здесь, как сказать правильно. Но украинские войска war что-нибудь здесь, але почему все как это? Ну, видимо, взрывы были, видите, окна повылетали, какое-то сотрясение. Мы стоим, вот обрушение, какое-то перекрытие, вот тут были, наверное, стены, тоже завалились. Все это от взрывов. От взрывов, да? От взрывов, да, от взрывов все это произошло. Ага. Да, по всей видимости, была очень сильная такая артиллерийская здесь прилеты, когда надо. So, Это по дронах, дроны, наверное, по дронах стреляют. So, украинский дрон work мы сейчас. Да, вот, наверное, по дронах стреляют. Они могут как камикадзе, да? Ну да. FPV, да? FPV. Ну, это, видимо, учительская была, вот, вы видите, информация, вот, здесь учителя были, да? Ну, это вот, скорее всего, стены стояли, вот, видите, вот стены, вот перекрытие, вот, стена была вот здесь, и это вот у нас Парень. да, упала стена.
All right, so there's a third possible drone overhead. So it's time to get out of here. We pushed our luck enough today. Got several reports coming for you. Hopefully we can end this here. You think we're going to end the reporting for the day, but so much to show you. And I say hopefully we can end it because we don't want to risk more than normal. So please like, share, subscribe, and we'll go from there. Yeah, we can hear more firing from above, on the drone, possible drone above. Hearing the drone now. Справа как будто. Okay, so we need to be on our alert for drones. There's definitely a drone overhead somewhere. We just heard it. Well, there's a drone overhead, and we need to get out of here. We can give you time to be hit by kamikaze, so let's like, share, subscribe. Where I work, the link on the screen are in the description. We're out. And just to be clear of what you just saw, inside that church, we saw the drone FPV kamikaze center of Ukrainian forces. War crime, I would think. Comment below what you think. And then all around we saw these other different military positions of Ukrainian forces with the 155 millimeter United States artillery shells, dugouts, the House of Culture. Now that it signifies that area and those positions were artillery firing positions right next to that church and next to the school, literally between the school, the church, and the administration building. War crime. What can you say? These are the facts here on the ground. Ukrainian forces made a firing position of artillery right outside a church and a school, literally between them. So please like, share, subscribe. We'll bring you all the information here on the ground in the Kursk region of Russia, near the front line.